Long ago, when the gods first created this world, 3 species ruled the land. The humans, the darklings, and the dragons. These days, dragons are considered a type of monster, but they used to be smarter than humans, and most of them could even speak. These 3 species fought bloody battles for control of the ancient world. The gods lamented this conflict and decided someone should oversee their creation. The gods of dragons, darklings, and humans convened and came to an agreement. To create a being with the strength of dragons, the magic power of darklings, and the heart of humans. An ultimate warrior. The Dragon Knight. If any force should ever hold ambitions to dominate the world, it is the Dragon Knight's duty to wipe them out and administer divine punishment. And I am the one true Dragon Knight. The one meant for this age. But while only one Dragon Knight is supposed to be born, there was an exception. And the other Dragon Knight is you. I want your power, Dai. Now come and serve me. It's time. Time for you to embrace your duties and destroy what's left of humanity with me. Serve you? Destroy humanity? You're joking! I make no such joke. It's what the legendary Dragon Knights were born to do after all. Never! I'm on the side of humanity no matter what you say! It was the Dark Army that took my Master Avan's life. I'd rather die. Ja, und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play. Ja, wir spielen Dragon Quest, The Adventure of Dai. Ein Spiel, was den Anime Dragon Quest Adventure, oder heißt es doch, ich glaube so heißt auch der Anime, oder? Oder heißt er nur Dai? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe ein paar Folgen davon auf Dragon Quest Plus gesehen, hahaha, auf Pro7 Plus gesehen. Wollte den aber eigentlich immer mal ganz gucken, aber ich weiß nie, wo ich die Dinger immer herbekomme. Ich meine, ich könnte es einfach im Internet googeln, aber manchmal bin ich auch einfach ein bisschen zu zeitfaul. Ich gebe es ja zu. Mann. Ja, nein, ich werde mir die aber trotzdem nochmal echt gerne angucken. Ja, und das ist jetzt das Spiel zu dem Anime. Und wir sind der kleine Dai. Scheinbar ein Drachengeborener. Drachenkrieger. Der ultimative Krieger. Auch wenn ich den Typen, gegen den wir jetzt gerade reden oder was weiß ich, irgendwie nicht vertraue. So, bewege den Charakter mit L und die Kamera mit R. Führe normale Angriffe mit Y aus. Was ist ein Y hier auf meiner Taste? Ach da. Ja, ich will nichts hören. Ich habe den Controller jetzt schon so viele Jahre, weißt du. Du kannst den dritten Angriff in einer Combo ändern, indem du Y drückst, wenn der Körper des Charakters aufleuchtet. So kannst du einen Angriff ausführen, der mehr Schaden ausrichtet und Gegner taumeln lässt. Alles eine Sache des Ausprobierens. Im Gegensatz zu normalen Angriffen haben Spezialfähigkeiten und Zaubersprüche eine große Bandbreite an Effekten. Sie können mit A, X und R ausgelöst werden. Geh ins Optionsmenü, um die Knöpfe zuzuweisen. A, X und R, ja, finde ich. Nachdem du eine Spezialfähigkeit oder einen Zauber verwendet hast, dauert es, bis du sie wieder einsetzen kannst. Das nennt man Abklingzeit. Du kannst sie verkürzen, indem du Gegner mit normalen Angriffen zusammenschlägst. Behalte stets die Abklingzeit der Fähigkeiten im Auge. Ja, das ist alles Learning by Doing. Also bitte anvisieren gegen besonders starke Gegner kannst du drücken und zum Anvisieren. Alles klar, cool. Bruchleiste gibt es auch. Einige besonders starke Gegner haben eine Bruchleiste. Während du ihnen Schaden zufügst, sinkt die Leiste. Sobald die Leiste leer ist, wird der Gegner vorübergehend betäubt, sodass du einen Moment Zeit hast, deine Angriffe zu intensivieren. Ah, ja. Don't call me that! My name is Dai. It's the name my grandpa gave to me. I fight the Dark Army. I'm Dai the hero! I see. Very well. Okay, das Then ist I auch. suppose I shall call you by your human name. So, Dai, I shall defeat you as a hero who fights for the humans. If you will not submit yourself to me, this will be your end. Ja, Ausweichen und perfekte Parade haben wir gerade auch schon eigentlich gemacht.
Drücke B, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Wenn du rechtzeitig ausweichst, gelingt dir ein perfektes Ausweichen, wodurch die Spezialangriffsleiste etwas füllst. Drücke L, um dich vor gegnerischen Angriffen zu schützen. Habe ich schon alles gerade gemacht. Sieht man. Power of dragons that lies within me. Please, awaken! If I don't defeat him, he'll wipe out all of humanity! Die Drachenkraft erwecken. Habe ich auch gerade gemacht. Alles gut. Ach nee, habe ich doch nicht gemacht. Aber sowas Ähnliches habe ich gerade gemacht. Okay. I'm impressed. You can control the power of dragons so well. For that spirit and courage, I shall show you just how terrifying it is when it... Der redet zu viel, anstatt zu kämpfen. Der redet zu viel zum Kämpfen. Nee, das geht ja gar nicht. Quaddelt mich hier voll. Now what is he up to? What's going on? The crest is acting on its own! My head! My head feels like it's splitting! Grandpa Brass? What are you doing here? Goma-chan, and everyone home on Durnline Island. Why? Why am I seeing all of this? All of my memories, they're gone! Drachenmeister Baran hat Dais Erinnerungen gelöscht. Folge den Spuren des Abenteuers und hol die verlorenen Erinnerungen zurück. Kapitel 1. Das große Abenteuer wartet. Dai hat seine Erinnerung verloren und kann seine Spezialfähigkeiten nicht mehr einsetzen. Die Suche nach Dais Erinnerungen steht bevor. Wähle das Quest-Symbol auf der Gebietskarte, um das Abenteuer zu beginnen. Sobald du ein Quest abgeschlossen hast, erscheint ein neuer. Es gibt 3 Arten von Quests. Story-Quest, die sowohl die Geschichte als auch Kämpfe enthalten. Freie Quest, in dem du deine eigene Gruppe für die Kämpfe zusammenstellen kannst. Und Abenteuer-Quest, die nur aus der Geschichte bestehen. Abenteuer-Quests können übersprungen und später angesehen werden. Auf den Gebietskarten werden Story-Quests mit einem Schwertsymbol, freie Quests mit einer Flagge und Abenteuer-Quests mit einem Buchsymbol dargestellt. Behalte die Symbole während deines Abenteuers im Hinterkopf und vergess sie nicht. Junge, wirklich, vergess sie nicht. Ich weiß, du wirst sie vergessen, aber vergess sie nicht. Drücke B auf einer Gebietskarte, um zur Weltkarte zu gelangen. Auf der Weltkarte kannst du auswählen, welches Kapitel du spielen möchtest, einschließlich der Kapitel, die du bereits abgeschlossen hast. Ich habe jetzt schon vergessen, was das Buchquest ist. Story. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das Story war. Ich bin nicht gut in sowas. Das Kind lachte im Schlaf, das ist gruselig. Island lived Dai, a boy who dreamt of becoming a hero and trained to become a mage under his adoptive parent, Brass. One day, a party of fake heroes came to the island with their eyes set on Goma-chan, said to be the only golden metal slime in the entire world. The group deceived Dai, who had mistaken the imposters for the heroes he idolized, and abducted Goma-chan. However, as the fake heroes attempted to present Goma-chan to King Romos on a ship offshore, Dai successfully rescued his friend. Moved by the boy's gallantry as he fought for his friend, King Romos praised Dai and awarded him the Crown of Champions.
A little later, Princess Leona of Papnica Kingdom came to the island to perform a ritual with the Bishop Temujin and the sage Varen. Leona's tendency to bluntly speak her mind annoyed Dai at first, but as they worked together, the pair slowly began to bond. However, shockingly, it turned out that Temujin and Varen were scoundrels driven by greed, plotting to betray and kill Leona. Once Dai vanquished the evil scorpion they dispatched, he and Leona were confronted by an even greater threat, the killing machine. Dai's explosive anger and desperation to save the princess made a strange mark manifest. Using the mark's power, he rescued Leona. Leona, having safely completed the ritual, exchanged a promise with Dai to meet again in the future before departing the island. Although Dai had overcome a great many ordeals, the hard-won peace was not to last, for graver troubles yet lied in wait. Okay, ich muss unbedingt den Anime sehen. Ach, das war schon. Wir haben viel gespielt. It was a day like any other, as Dai frolicked with the island's monsters. When suddenly, the creatures began to rampage. Dai hurried to Brass, only to find him in a stupor and on the verge of going berserk. After Dai's cries brought him back to his senses, Brass declared that the Dark Lord had returned. Worse still, he grimly predicted that the monsters would turn on Dai. He urged the boy to leave the island. But Dai insisted that a true hero would never abandon his friends. Well put, young man. I couldn't have said it better myself. You must be Dai. First, let me sort out your friends. I hereby banish you, dark forces! Glimmer! I almost forgot. How rude of me. I am Avan de Zinuar III. I tutor young warriors, coaching them to be tomorrow's heroes. So you're a hero trainer? Yes, I teach all the agents of peace and justice. Heroes, sages, mages, no matter what your raw materials are, I can turn them all into world-class warriors. I am Avan de Zinuar III, but just call me Avan. And this is Pop, one of my brightest students. If he applies himself, one day he'll make a very powerful mage. Avan informed Dai and Brass that the Dark Lord had risen once more. Not only that, the Papnica royal family had given Avan the task of training Dai to become a true hero as quickly as possible. Dai agreed to undertake Avan's special hard course, designed to make him a hero in 1 week, and began the grueling training. For the first day, Dai trained earnestly, practicing everything from unarmed combat and magic to even slicing an enormous boulder. His exhaustion made his movements less wasteful, enabling him to cleave the very rock he had struggled to damage that morning. On the second day, to learn Avan's signature attack, Avan Strash, Dai mastered the basic Avan-style sword technique, Earth Slash. Then, on the third day of training... What sort of training is this, Master? Very simple. You're going to fight me. But this time, I'll be using a special spell. You can use your blade, but I won't be injured by it.
it's guaranteed to make my skin harder than any kind of steel. Now, you might want to stand back. Here we go, Pop! A dragon? Mit der kleinen Brille. That really is some spell! Dragons are the most powerful in all of the monster kingdom. Only a true hero could face such a creature and survive, let alone defeat it. It's time to prove yourself, Dai. Oh, jetzt kommt ein richtiger Kampf. Jetzt müssen wir kämpfen. Paff. Gruppenmitglieder ich. Erstabschluss, naja, Dinge halt, ne? Empfohlene Stufe 1. Wir sollen jetzt gegen den Drachen kämpfen. Naja, das wird ja was. Bevor du dich auf ein Quest begibst, kannst du die Spezialangriffe, Spezialfähigkeiten, Zauber und bunte Erinnerungen deiner Charakter ändern. Für freie Quests kannst du ändern, welche Charakter du mitnimmst und welches Outfit du trägst. Hier erfährst du, mit welchen Gegnern du während deiner Quest rechnen musst und was du erhältst, wenn du einen Quest zum ersten Mal abschließt. Wenn du dich auf einen Quest begibst, wähle Lenoa hilfreiche Gegenstände aus, die du benutzen kannst. Da die Gegenstände für jeden Quest einzigartig sind, kannst du sie nicht in anderen Quests mitnehmen. Okay. Also wir können hier unser Outfit wählen, aber das können wir ja noch gar nicht machen. Hier kannst du einstellen, welche Zauber. Ja, genau. Mehr haben wir noch nicht. Wir können noch nichts anderes. Bunt. Hier kannst du Bunterinnerung ausrüsten. Bunterinnerung besitzt eine Fülle von Effekten. Probiere also unbedingt verschiedene Kombinationen aus und schau, welche dir am besten gefällt. Und mit verschiedenen Kombinationen von bunten Erinnerungen zu experimentieren, kannst du ausgerüstete Sets speichern. Wir haben noch gar nichts davon. Das ist ja auch schön. So, unsere Gegenstände sind 3 Heildinger. Ja, eigentlich können wir Quest beginnen und müssen gucken. Das ist aber schön, dass das so erzählt wird. Das gefällt mir. Mir gefallen auch mal Spiele, wo man einfach viel zuhören muss und die Geschichte einfach erlebt. Today's lesson will be quite the tough one. Wo man nur ab und zu mal was machen muss. Das gefällt mir eigentlich. Wir hatten schon mal so ein Spiel. A dragon? Dragons are the most powerful in all of the monster kingdom. Only a true hero could face such a creature and survive, let alone defeat it. Let's begin with a warm-up. Benutze Noras Vorräte mit Witz. Sind mehrere Gegenstände vorhanden? Wechsel so. Charge up, like so! Such an apt student! You have so much potential. Prepare for your next lesson! Reunig, du bist tot. Das war kein schlauer Angriff, dass du den Feuerangriff machst. Das war die Nase. I must say, I'm quite embarrassed with myself. Huh? Earthquake? No, something worse. It's the magic circle. Someone must be trying to breach it, and whoever it is, they're incredibly powerful. But an ordinary monster wouldn't be able to set foot inside it. Could it be? Was that magic circle your idea of a practical joke? So, you've really returned, Dark Lord Hadlar. Been a while, hero Avan. Avan, long ago, you thwarted all of my ambitions.
You even cost me my very existence. That's why I knew your name. It was you. You're the legendary warrior. You defeated the Dark Lord and brought peace to every kingdom in the land. I can't believe he's really the one who defeated the Dark Lord. I understand you've gone into teaching. If those two are your students, then I have to ask, for warriors of justice, don't you think they're a little small? Out of your way! Boom! You know, I'm glad you decided to come here yourself. Now I can defeat you again and clear the darkness shrouding this world. Sizzle! Such a joke, Avan! Hilarious! Heat and explosion spells are my forte. Did you actually think you could put me down with such a tiny ember? Watch and learn. This is how it's really done. Now burn! Sizzle! Wave slash! Impressive power. You're even stronger than the last time we fought, Hadlar. But how? You really want to know? Because I promise you won't like my answer. And if I'm being honest, I'm going to miss you calling me the Dark Lord. What's that supposed to mean? It's not like I resurrected myself, but now I serve the ruler who did. He was generous enough to bestow upon me more power than you can imagine. Tell me, who is it? The Dark King, Vern. He is a mighty god of the underworld. After you defeated me, I was brought before his throne, and he gave me a glorious new purpose. Now I am the Dark Lord no more, but the Dark Commander, he who leads Dark King Vern's forces. You can fight, but I guarantee it's hopeless. My new master is an omnipotent god of dark. Humanity's destiny is extinction. It's been 15 years, but I'm sure you will remember my offer, Avan. So here's your second chance. All you have to do is join me. And if you do, I'll even let you rule half the world. I refuse. You have no clue what mercy is. Besides, if I did agree, I know you'd still turn on me eventually. Either way, I doubt you have the authority to offer me anything. You're not the Dark Lord anymore. You're just a servant. I'm a commander! How dare you, servant! You regret calling me that, you little punk! Instead of sparing you, I'll make your students watch as I turn you to ash! Eat this! Kaboom! Avan Strash! Yes. I was wondering when you were going to do that. The Avan Strash took my life the last time. However, it appears my resurrected form has the edge. Master Avan! Enough! You want to join your teacher, little one? You children mean nothing to me. If you want to live, get out of my sight. Really? Blood? But that's impossible. That little brat's blade shouldn't have even left a scratch.
I've changed my mind. It seems as though Avan's students are too powerful to be left alive after all. I'll make it quick. Master Avan! Gott, ich liebe das einfach hier, diesen Anime zu gucken. Ich muss unbedingt den Anime mal gucken. Wir sind Level Up. Wir Well erhalten... put, young man. Couldn't have said it better myself. You must be die. Das. Ankunft eines rätselhaften Mannes. Bunderinnerung. Ach, eine Bunderinnerung. Bunderinnerungen sind Erinnerungen an Freunden, die Dai und die anderen bei ihren Abenteuern gewonnen haben. Im Laufe der Geschichte erhältst du neue Bunderinnerungen, rüstest sie aus, um Erinnerungen an dein Abenteuer zu wecken und allerlei Kräfte zu entfesseln. Im Laufe deines Abenteuers werden die gesamten Bunderinnerungen miteinander... Was ist denn los? Resonieren und noch weitere Kräfte entfalten. Das nennt man Bundresonanz. Du kannst deinen Charakter im Charaktereditor, das testen wir. Wir kriegen noch ein Steinchen und noch ein Steinchen. Keine Ahnung, was das war. Ich wollte wissen, was das war, aber ist egal. So, es geht weiter mit der Geschichte. Eine neue Erinnerung wurde zum geteilten Sammelalbum hinzugefügt. Ja, Sammelalbum. Oh, nee, jetzt müssen wir uns Bücher angucken. Zurückschauen auf dein Abenteuer. Nein. Es tut mir leid, nein. Erhalten auf Etage 1 Tempel der Erinnerung. Okay, wir kriegen das alles so miteinander mit. So, Reisetagebuch. Okay,